మీరు చూసుకోవచ్చు. ఈ రోజుది ఇప్పటి నుంచి రికార్డ్ అవుతుంది. రేపు మీకు మళ్ళీ షేర్ చేస్తాను. అండ్ మోర్ ఓవర్, సో నిన్నటికి సంబంధించినటువంటి నోట్స్లను అంటే పీడిఎఫ్ ఫైల్ రెడీగా ఉంది. సో ఒకసారి ఫైనల్ బ్యాచ్ ఫామ్ కాగానే ఐ విల్ షేర్ టు దోస్ హూ విల్ కంటిన్యూ దిస్ క్లాస్. ఓకే, రైట్. సో దెన్ యా, సో జస్ట్ నాకు ఇంట్రెస్ట్ కాబట్టి yesterday I started immunology, right? So we have discussed some basic points of immunology. Okay, Edward Jenner is considered as a father of immunology అని చెప్పడం జరిగింది. Anyway, so our first topic. Please mute చేసుకోండి. Our first topic ఏంటి అంటే cells of immune system. Yesterday we started cells of immune system. What are the various cells that are present in our immune system? Okay, so yesterday we discussed about neutrophils and macrophages, right? Here cells of immune system. So remember these cells names: neutrophils, macrophages, NK cells, basophils, eosinophils, mast cells, dendritic cells, lymphocytes, natural killer cells. Sorry, lymphocytes are again divided into natural killer cells, B lymphocytes and T lymphocytes. ఒక్కసారి ఈ స్లైడ్ మీరు బై హార్ట్ చేస్తారా మీ ఇష్టం. బట్ దీస్ ఆర్ ది cells that are involved in immune system, right? So these are various cells: neutrophils, eosinophils, basophils, macrophages. Anta ninna manam discuss chesnam, right? So neutrophils and macrophages and eosinophils, these three are combinedly known as phagocytes and ninna cheppanu. Okay, so neutrophils are the first cells. Somebody touching the screen, please don't touch the screen. Okay, so neutrophils are generally regarded as microscopic policemen because whenever a foreign particle enters into our body, okay, so the first to reach that site are neutrophils. They are also known as polymorphonuclear cells. They are also known as macrophages. Okay, they are the most abundant WBCs. WBCs లో అత్యధికంగా ఉండేటువంటి సెల్స్ ఏంటి అని అంటే neutrophils. Please don't touch the screen. Please don't touch the screen. Right. Anyway, so these are the polymorphonuclear cells. And then macrophages, కొన్ని పాయింట్స్ గుర్తుంచుకోండి. They are also known as monocytes. Whenever they are in blood, they are monocytes. Whenever they are in tissues, they are macrophages. They are also known as mononuclear phagocytes. And there are different names for the దీనిలో నుంచి ఒక క్వశ్చన్ వస్తాను మీకు దాదాపు జైల్లో. Okay, so in different tissues the macrophages are called with different names. Okay, so ఇందులో బ్రెయిన్ లో they are called as microglial cells, bone లో osteoclast cells, liver లో Kupffer cells, lungs లో alveolar macrophages, and kidney లో mesangial cells. Okay, ఈ నేమ్స్ మీరు ఎక్కువగా గుర్తు పెట్టుకోండి. And these are the structures of the monocytes and macrophages. Monocyte how you identify? bean shaped nucleus ఉంటుంది. Macrophages and neutrophils అన్ని కూడా ఇవి they are wandering cells with the help of pseudopodia, amoeba like structure ఉంటుంది వాటికి.
right? So this is how they kill the pathogens by phagocytosis. Right. Okay. So next cells of immune system lo next cells enti ante NK cells. Okay, they are also known as natural killers. NK for natural killer. They are purely related to lymphocytes, particularly B lymphocytes. So they are present 5 to 15% of total lymphocytes. And what is the difference between lymphocytes and these NK cells? These, they do not antigenic specific receptors. వాటికి సెల్ మెంబ్రేన్ పైన ఎలాంటి రిసెప్టార్స్ అనేటువంటి ఉండవు. జస్ట్ లైక్ బి లింఫోసైట్స్ లాగా వీటికి ఎలాంటి యాంటీబాడీస్ కానీ సర్ఫేస్ యాంటీబాడీస్ కానీ రిసెప్టార్స్ కానీ ఉండవు. దట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. దిస్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. యూ రిమెంబర్ ఏంటది అంటే, what is the function of NK cells? They kill virally infected cells and tumor cells. Okay, so they are killed by the NK cells. This is the only point, important point you should remember regarding the NK cells. And with the help of a special secretion called perforins. Okay, perforin అని పిలువబడేటువంటి ఒక సబ్స్టెన్స్ అనేది సీక్రెట్ చేయబడుతుంది NK cells ద్వారా. ఓకే, ఆన్ టు ది virally infected cells. This perforin makes a hole to the cell membrane of the virally infected or tumor cell. Okay, so that causes apoptosis. అంటే సెల్ డెత్ ని కాజ్ చేస్తుంది perforin అనేటువంటి. రైట్. సో and on virally infected cells, they also secrete interferon gamma, which induce cell death and activate cell mediated immunity. So I'll show the diagram. So this is an NK cell and this is a target cell. Okay, so ఎప్పటికైనా గుర్తుంచుకోండి, ఒక నార్మల్ సెల్ గనక ఒక వైరస్ చేత ఇన్ఫెక్ట్ అయినప్పుడు, whenever it is infected with a virus, or if at all, if it is turned into a tumor cell due to various mutation, whatever the reason it may be. Okay, so here this NK cell will identify the అంటే ఈ ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్ ఏం చేస్తుందంటే ఆ వైరస్ ని డైజెస్ట్ చేసి ప్రాసెస్ చేసి తన సెల్ మెంబ్రేన్ మీద ఇలాంటి యాంటీజెన్స్ లాగా అది ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుంది. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ NK సెల్ ఐడెంటిఫైస్ దిస్ సెల్ యాజ్ ఇన్ఫెక్టెడ్ ఆర్ ట్యూమర్ సెల్. ఓకే, సో ట్యూమర్ సెల్ ఆర్ virally infected cell should be immediately killed. Otherwise it will be distributed అంటే అది ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇన్ఫెక్షన్ అనేది పక్క సెల్ కి టిష్యూ మొత్తం స్ప్రెడ్ అయ్యి, సో టిష్యూ మొత్తం ట్యూమర్ గా కన్వర్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది, లేదా వైరస్ మొత్తం ఆల్ ద బాడీకి స్ప్రెడ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి NK సెల్ it releases some special secretions called perforins that causes that particular cell will be died due to the action of these secretions, perforins and interferon gamma valla. So that is about the NK cells. NK cells గుర్తుంచుకోండి, అవి వేటిని చంపేస్తాయి? ద కిల్ ట్యూమర్ సెల్స్ ఆర్ వైరల్లీ ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్స్. అది మళ్ళీ ఒకసారి అండర్లైన్ చేస్తున్నాను, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడగడానికి అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. రైట్, దట్ ఈస్ అబౌట్ ది NK cells. And then mast cells. So mast cells are also another type of immune cells which okay, so they are similar to basophils. Okay, that means ఒక రకమైన granulocytes లాంటి cells. These are also part of immune system. And where they are present in connective tissues. గుర్తుంచుకోండి, skin and mucosal epithelia. So where the mast cells are present, they are present in various connective tissues
of the body, like muscle, bone, okay, so blood, right? So and also in the skin, okay, so they contain granules which are made up of, మళ్ళీ వస్తుంది అప్పుడు చెప్తాను, but they contain some special granules, okay, which contain histamine. ఇది గుర్తుంచుకోవాలి. హిస్టమైన్ అనేది మాస్ట్ సెల్స్ లో ఉన్నటువంటి గ్రాన్యూల్స్ లో హిస్టమైన్ అనేటువంటి ఒక కెమికల్ ఉంటుంది, ఓకే, ఒక ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ ఉంటుంది, ఓకే. సో ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. చూడండి, డయాగ్రామ్ లో నేను చూపించాను. ఇట్ ఎక్స్ప్రెసెస్ హై ఎఫినిటీ ఫర్ ది ఐజీ రిలేటెడ్ యాంటీజెన్స్. ఇక్కడ చూడండి, upon its surface it contains IG type of antibodies. First point, ఇది IG type of antibodies ని దీని సెల్ సర్ఫేస్ మీద కలిగి ఉంటుంది, నెంబర్ 1. ఓకే, సో అండ్ it possesses high affinity for IG రిలేటెడ్ యాంటీజెన్స్. అంటే మిగతా ఇమ్యూన్ సెల్స్ కన్నా మాస్ట్ సెల్స్ అనేటువంటివి IG రిలేటెడ్ యాంటీజెన్స్ కి ఎక్కువ అఫినిటీని కలిగి ఉంటుంది, ఓకే. సో విచ్ సెల్ ఎగ్జిబిట్ IG టైప్ ఆఫ్ యాంటీబాడీస్ ఆన్ ఇట్స్ సెల్ సర్ఫేస్ అని అంటే దట్ ఈస్ మాస్ట్ సెల్, and it exhibits high affinity for related corresponding antigens, okay. So what is the use of mast cells? ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే, see, there is a term called inflammation. ప్లీజ్ కొత్తగా జాయిన్ అయిన వాళ్ళు మీ ఆడియోను మ్యూట్ చేసుకోండి. కొత్తగా జాయిన్ అయిన వాళ్ళు ఇమీడియట్ గా మీ ఆడియోను మ్యూట్ చేసుకోండి, రైట్. సో ఇన్ఫ్లమేషన్ వాట్ ఈస్ ద, అంటే మన తెలుగులో వాపు అంటాం, శోధం అని అచ్చ తెలుగులో అంటాం. సో మనకి ఏదైనా చిన్న దెబ్బ తగిలినప్పుడు లేదా ఏదైనా బ్యాక్టీరియా లాంటి మైక్రో బాడీలో ఎంటర్ అయినప్పుడు ఆ పర్టికులర్ ప్లేస్ లో వాపు వస్తుంది, దాన్ని ఇన్ఫ్లమేషన్ అంటాం. ఆ వాపు ఇది మళ్ళీ దీని గురించి సెపరేట్ గా వస్తుంది ఇన్ ఏ టైం లో. సో ఇన్ఫ్లమేషన్ అంటే ఏంటి అంటే, ఎక్కడైతే టిష్యూ డ్యామేజ్ అవుతుందో, ఎక్కడైతే మైక్రోబ్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయో, సో అక్కడ ఆల్ ది పర్టికులర్లీ న్యూట్రోఫిల్స్, మాక్రోఫేజ్ లాంటివన్నీ అక్కడికి వచ్చి అక్కడ ఐదర్ ఫారిన్ పార్టికల్స్ ఉంటే వాటిని కిల్ చేయడం జరుగుతుంది. లేదు అని అంటే మన టిష్యూ, అంటే మనకి ఏదైనా దెబ్బ తగిలినప్పుడు అక్కడ టిష్యూ అనేది డ్యామేజ్ అయినప్పుడు దాన్ని క్లియర్ చేయడానికి న్యూట్రోఫిల్స్ అండ్ మాక్రోఫేజ్, ఇసినోఫిల్స్ అనేటువంటి అక్కడ రావడం జరుగుతుంది. during that process that place will become red, that area will become a little bit hot, okay, and that a small swelling is also occurred due to action of these macrophages. So ఈ ఇన్ఫ్లమేషన్ ని ఇండ్యూస్ చేయడం అనేది మాస్ట్ సెల్ యొక్క డ్యూటీ. ఇన్ఫ్లమేషన్ ని ఇండ్యూస్ చేయడం అనేది మాస్ట్ సెల్ యొక్క డ్యూటీ. వెనెవర్ దెర్ ఈస్ అన్ ఇన్ఫెక్షన్ in that area, mast cells, if at all mast cells are present, so they attract they release some chemotactic chemicals and they attract the macrophage and neutrophils for the inflammation, okay. So and also they identify toxins of pathogens and produce cytokines to induce inflammation. అది ఎలా అనంటే, so generally any microbe enter అయినప్పుడు it releases automatically some toxins. So these toxins are identified by the mast cells. Sometimes mast cells will also cause hypersensitivity, ఓకే. సో సమ్ అబ్నార్మల్ యాంటీజెన్స్ వచ్చినప్పుడు అవి ఏం చేస్తాయంటే, ఇక్కడ నా ఒక నిమిషం, ఇక్కడ చూడండి, ఏవైతే ఈ యాంటీజెన్స్ అనేటువంటివి ఉన్నాయో, సారీ యాంటీబాడీస్, ఐజీ టైప్ ఆఫ్ యాంటీబాడీస్
మాస్ సెల్స్ పైన ఉన్నాయి. సో దీస్ వెనెవర్ సమ్ అబ్నార్మల్ యాంటీజెన్స్, ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి ఈ యాంటీజెన్ అటాచ్ అయ్యలేవు. కొన్ని యాంటీజెన్స్ అనేటువంటి ఏం చేస్తాయంటే పెద్దగా ఉండి ఇట్లా ఈ రెండింటిని కలిపేస్తాయి. అప్పుడు కలిపేసినప్పుడు దిస్ మాస్ సెల్ విల్ బికమ్ ఓవర్ ఎక్సైటెడ్. ఓకే, సో అలా ఓవర్ ఎక్సైట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇట్ రిలీజెస్ మోర్ గ్రాన్యూల్స్, మోర్ హిస్టమైన్, మోర్ బ్రాడికైనిన్స్, ఓకే, సో విచ్ కాజ్ డ్యామేజ్ టు అవర్ సెల్ఫ్ టిష్యూస్. దట్ ఈస్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ హైపర్ సెన్సిటివిటీ. లాస్ట్ చాప్టర్ అక్కడ నేను అది వచ్చినప్పుడు ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది మాస్ సెల్స్. And then next, basophils. Okay, basophils have no specific or important function in the immune system. Okay, they are mostly present in blood. They reach infection site and degranulation takes place that attracts more leukocytes. ఇది కూడా ఒక రకంగా ఇన్ఫ్లమేషన్ ని ఇండ్యూస్ చేస్తుంది. Okay, it contains some granules. Okay, whenever the infection occurs, it reaches there and it releases some granules that attracts macrophages and neutrophils, and they contain IgE antibodies on membranes and also contain IgE receptors. ఇవి కూడా మాస్ సెల్స్ లాగే IgE యాంటీబాడీస్ ని కలిగి ఉంటాయి, బట్ they do not have much affinity with IgE antigens. IgE antibodies ని కలిగి ఉంటాయి, సర్ఫేస్ యాంటీబాడీస్ అంటాం, బట్ అంత అఫినిటీ అనేది ఉండదు వీటికి. వీటి ఫంక్షన్ ఇది తప్ప ఇంకా మచ్ క్లియర్ గా ఏమీ ఐడెంటిఫై చేయబడలేదు. రైట్, దట్ ఈస్ అబౌట్ ది బేసోఫిల్స్ అండ్ ఇయోసినోఫిల్స్. దీని మీద కొన్ని ఎగ్జామ్స్ లో క్వశ్చన్స్ అడగడం జరిగింది. They are also a kind of granulocytes. They contain granules which possess peroxides, proteins, and some toxins, which is harmful to parasite cell wall, particularly bacterial cell wall ki harmful అయినటువంటి peroxides and some proteins and టాక్సిన్స్ అనేటువంటి కలిగినటువంటి గ్రాన్యూల్స్ ని ఇయోసినోఫిల్స్ అనేటువంటి లేదా ఇసినోఫిల్స్ అనేటువంటి కలిగి ఉంటాయి. సో ఎందుకు బేసోఫిల్స్ అంటారు, ఎందుకు ఎసిడోఫిల్స్ అంటారు, ఎందుకు న్యూట్రోఫిల్స్ అంటారు అనేది బ్లడ్ లో మనం డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఒకటి గుర్తుంచుకొని నేను చెప్పాను, వాట్ ఆర్ ఫాగోసైట్స్, న్యూట్రోఫిల్స్ అండ్ మాక్రోఫేజెస్. ఇన్ అడిషన్ టు న్యూట్రోఫిల్స్ అండ్ macrophages, eosinophils are also phagocytic in nature, but they are not much effective. Okay, so and they participate in killing of large parasites like helminths. Okay, గుర్తుంచుకోండి, whenever there is ఇది అడగడం జరిగింది ఇంత ముందు ఒక ఎగ్జామ్ లో, whenever there is infection of helminthic parasites which are larger in size. Okay, so in such conditions the eosinophils act very efficiently. They will kill those parasites with the granules which are present within the cytoplasm of eosinophils. They are also present in not only in blood, they are also present in respiratory tract, gastrointestinal tract, urinogenital tract. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు ఏం గుర్తుంచుకోవాలంటే, సో క్వశ్చన్ ఎలా అడిగినంటే, సో విచ్ సెల్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ మోర్ whenever helminth parasitic infection ఈజ్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ టిష్యూ అంటే ఈసినోఫిల్స్. గుడ్డిగా గుర్తుంచుకోవాలి, ఇది ఒక పాయింట్ దీనికి సంబంధించి మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. నెక్స్ట్, రైట్, సో దీస్ ఆర్ ఆల్సో స్పెషల్ కైండ్ ఆఫ్ immune cells. Okay, so these are dendritic cells. Why dendritic cells? Simple, what structure ala untundi. Okay, just like neuron yokka dendrites ఎలా ఉంటాయో వీటి యొక్క స్ట్రక్చర్ కూడా, సో membrane, cell membrane అనేది extensions ని కలిగి ఉంటది. So it contains membranous extensions, so that's why they are called as dendritic cells. Okay, there are 3 types. ఈ క్వశ్చన్ ఇది ఇంతకుముందు అడిగినమ్మా, స్కిన్ లో ఉండేటువంటి
డెండ్రైటిక్ సెల్స్ ని ఏమని పిలుస్తారు? లాంగర్ హాన్స్ సెల్స్ ఆర్ LH సెల్స్ అంటారు. ఇది ఒక పాయింట్ మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. ఓకే, సో ఇంటర్డిజిటేటింగ్ డెండ్రైటిక్ సెల్స్, ఓకే, దే ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ లింఫ్ నోడ్స్. లింఫ్ నోడ్స్ లో టీ సెల్ ఏరియా అని ఒకటి ఉంటుంది, అక్కడ ఇవి ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఫాలిక్యులర్ డెండ్రైటిక్ సెల్స్ ఆర్ FDCs. ఇది లింఫాయిడ్ టిష్యూస్ లోని బి సెల్ ఫాలికిల్స్ ఏరియాలో ఇవి ఉంటాయి. ఇందులో మీరు స్పెషల్ గా ఇది గుర్తుంచుకోండి. ఇది లాంగర్ హాన్స్, కరెక్ట్. ఓకే, సో లాంగర్ హాన్స్ ఫాలికిల్స్ కదా, సెల్స్ ఉంటాయా అని డౌట్ రావచ్చు. ఓకే, సో లాంగర్ హాన్ ఫాలికిల్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. దే ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ప్యాంక్రియాస్, దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు డైజెస్ట్ సిస్టమ్. ఓకే, సో హియర్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు స్కిన్ అండ్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్. ఓకే, లాంగర్ హాన్ సెల్స్ అనేటువంటివి ఎక్కడ ఉంటాయి? సో అవి ఒక రకమైన డెండ్రైటిక్ సెల్స్. ఓకే, అండ్ సో వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ డెండ్రైటిక్ సెల్స్? మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన పాయింట్ ఇది. సో ఏంటి అంటే, అండర్లైన్ చేశాను చూడండి. దే ఆర్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఎఫిషియంట్ యాంటీజెన్ ప్రెజెంటింగ్ సెల్స్. ఇది. సో what is the function of antigen presenting cell? Whenever an antigen enters into our body, okay, so these antigen presenting cells will first eat that one of the foreign microbe, and they process it, they kill it, they digest it, and some particles, some antigens are exposed on its cell surface. Okay, cell membrane paina ఎక్స్పోజ్ చేసి, ఓకే, సో ఎక్స్ప్రెస్ చేసి ఆ యొక్క పర్టికులర్ యాంటీజెన్ ని దే విల్ ప్రెజెంట్ ఇట్ టు T లింఫోసైట్స్ ఆర్ B లింఫోసైట్స్. అందుకే వాటిని ఏమని పిలుస్తాం? యాంటీజెన్ ప్రెజెంటింగ్ సెల్స్ అంటాం. డెండ్రైటిక్ సెల్ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఎఫిషియంట్ యాంటీజెన్ ప్రెజెంటింగ్ సెల్స్. వాట్ ఆర్ ది అదర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ యాంటీజెన్ ప్రెజెంటింగ్ సెల్స్? మాక్రోఫేజెస్ అండ్ B లింఫోసైట్స్. ఓకే, సో ఇది గుర్తుంచుకోండి. అండ్ so they also take part in innate immunity, so act as linkage between, yeah. So ikkada which cells are linkage emantaru oka rakamaina linkage type of cells between innate immunity and acquired immunity anante dendritic cells. adi elago nenu adi innate and acquired immunity vachinappudu cheptanu. ఇక్కడ ఇచ్చాడు ఒక రీజన్ చూడండి. దే ఐడెంటిఫై మైక్రోబ్స్ బై ఇన్నేట్ రిసెప్టార్స్ అండ్ ప్రెజెంట్ దెమ్ టు T సెల్స్. ఓకే, సో వాటిపైన ఉండేటువంటి అంటే బై బర్త్ వచ్చినటువంటి రిసెప్టార్ సహాయంతో మైక్రోబ్స్ ని ఐడెంటిఫై చేసి T సెల్స్ కి అవి ప్రెజెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దే ఆర్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ లింక్ బిట్వీన్ ఇన్నేట్ అండ్ అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ, రైట్. సో ఇక్కడ ఇంకొక వాటి గురించి నేను ఒకటి రాయడం జరిగింది. ప్లేట్లెట్స్ అంటే డెండ్రైటిక్ సెల్స్ అయిపోయిందమ్మా, దే ఆర్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఎఫిషియంట్ యాంటీజెన్ ప్రెజెంటింగ్ ప్లేట్లెట్స్. సో ప్లేట్లెట్స్ కి ఇమ్యూనిటీలో ఏమైనా సంబంధం ఉంటుందంటే, దే రిలీజ్ సమ్ స్పెషల్ మీడియేటర్స్ దట్ అట్రాక్ట్ ల్యూకోసైట్స్ అట్ ది సైట్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్. అవి బ్లడ్ క్లాటింగ్ లోనే కాదు, బ్లడ్ కోయాగులేషన్ లోనే కాదు. సో ప్లేట్లెట్స్ అనేటువంటివి కూడా జస్ట్ లైక్ మాస్ సెల్స్ లాగే ల్యూకోసైట్స్ ని సైట్ ఆఫ్ SOI అంటే షార్ట్ కట్ లో రాశాను, సైట్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్, అంతే, దానికి ఏం సెపరేట్ అదేం లేదు. సో సైట్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ దగ్గరికి ఇవి ల్యూకోసైట్స్ ని అట్రాక్ట్ చేసేదానికి కొన్ని మీడియేటర్స్ రిలీజ్ చేస్తాయి. అది దట్ ఈస్ నాట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్, రైట్. దెన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ immune cells in the immune system are lymphocytes. సో మాక్రోఫేజెస్, న్యూట్రోఫిల్స్ ఎంత ఇంపార్టెంట్, ఆల్మోస్ట్ వాటితో సమానంగా ఇంపార్టెంట్ సెల్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయి అని అంటే దే ఆర్ లింఫోసైట్స్. దే ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ అడాప్టివ్ ఇమ్యూనిటీ. గుర్తుంచుకోండి, మాక్రోఫేజెస్ అండ్ న్యూట్రోఫిల్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ సెల్స్ ఆర్ దే ఆర్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీ. అవి మళ్ళీ వస్తుంది. సో ఇవి లింఫోసైట్స్ అనేటువంటి అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ లేదా అడాప్టివ్ ఇమ్యూనిటీలో ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట, రైట్. సో దే అబౌట్ 20 to 40% అంటే అవుట్ ఆఫ్ టోటల్ WBCలో అబౌట్ 20 to 40% లింఫోసైట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, అండ్
లింఫ్ ఫ్లూయిడ్ లో లింఫాటిక్ ఫ్లూయిడ్ లో 99% ఉండే సెల్స్ లింఫోసైట్సే. అందుకే వాటికి లింఫోసైట్స్ అనే పేరు. తెలుగులో శోషాభ కణాలు అని అంటాం, రైట్, లేదా శోషరస కణాలు అని అంటాం, రైట్. ఎనీవే, సో there are three types of lymphocytes are there. There are three types of lymphocytes are there. One is natural killer cells. Okay, so అంటే బై బర్త్ వచ్చే natural killer cells ఉంటాయి. అండ్ తర్వాత అంటే ఆఫ్టర్ బర్త్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యి న్యాచురల్ కిల్లర్ సెల్స్ అనేటువంటివి కూడా ఉంటాయి. అందుకే అక్కడ ఇక్కడ రెండు ప్లేసెస్ లో చెప్తారు. సో ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీకి సంబంధించిన వాటిని ఎన్కే సెల్స్ అంట. సంబడి రైట్. సో ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీకి సంబంధించి న్యాచురల్ కిల్లర్ సెల్స్ ని మన కన్వీనియన్స్ కోసం ఎన్కే సెల్స్ అంటారు. అడాప్టివ్ ఇమ్యూనిటీకి సంబంధించినటువంటి న్యాచురల్ కిల్లర్స్ అని పిలుస్తాం, రైట్. దెర్ ఆర్ 3 kinds of lymphocytes: natural killer cells, B lymphocytes, T lymphocytes, రైట్. సో జనరల్ గా లింఫోసైట్ స్ట్రక్చర్ ఇలా ఉంటుందమ్మా. సో కొన్నిసార్లు డయాగ్రామ్ తో మనం ఐడెంటిఫై చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇట్ కంటైన్స్ bigger nucleus than all other WBCs or lymphatic cells. Okay, so less amount of cytoplasm is seen, right. So then natural killer cells, so they are closely related to B and T cells, but difference ఏంటి మరి, వాటికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే బి సెల్స్ కి టీ సెల్స్ కి ఇమ్యునలాజికల్ మెమరీ ఉంటుంది, బట్ న్యాచురల్ కిల్లర్ సెల్స్ కి ఇమ్యునలాజికల్ మెమరీ ఉండదు. ఓకే, ఇట్ ఈస్ అసోసియేటెడ్ విత్ ది ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీ. ఓకే, అవి అంటే బై బర్త్ ఫామ్ కాకపోయినప్పటికీ ఇవి సేమ్ ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా వైరల్లీ ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్స్ ని, ట్యూమర్ సెల్స్ ని చంపుతాయి. ద కిల్ వైరల్లీ ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్స్ అండ్ ట్యూమర్ సెల్స్ ని. అంతే, ఇది ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసిన, దట్స్ ఓవర్. అండ్ అడాప్టివ్ ఇమ్యూనిటీలో ఇంపార్టెంట్ సెల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి అంటే అవి బి సెల్ అండ్ టీ సెల్. ఓకే, సో ముందుగా బి లింఫోసైట్స్ గురించి మనము డిస్కస్ చేద్దాం. దే ఆర్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ సెల్. స్ట్రక్చర్ ఒక నిమిషం. స్ట్రక్చర్ బి సెల్ ఇక్కడ మీరు ఎప్పుడు అంటే బి సెల్ మీద ఇవి మాత్రమే కాదు, అదర్ రిసెప్టార్స్ కూడా ఉంటాయి. బట్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే బి సెల్ పైన అన్ని సర్ఫేస్ యాంటీబాడీస్ ఉన్నాయి. ఓకే, సర్ఫేస్ యాంటీబాడీస్ ఉన్నాయి, కొన్ని రిసెప్టార్స్ ఉన్నాయి. ఆ రిసెప్టార్స్ కి అటాచ్డ్ గా యాంటీజెన్స్ అనేటువంటివి కనిపిస్తున్నాయి. ఓకే, సో బి సెల్స్ కి ఎప్పుడు కూడా సీక్రెటింగ్ యాంటీబాడీస్ లేదా సర్ఫేస్ యాంటీబాడీస్ అనేటువంటివి ఉంటాయి. ఓకే, టీ సెల్స్ కి మాత్రం రిసెప్టార్స్ మాత్రమే ఉంటాయి, సర్ఫేస్ యాంటీబాడీస్ అనేటువంటివి ఉండవు. అదొకటి డిఫరెన్స్ గుర్తుంచుకోండి, రైట్. సో why they are called as B lymphocytes? So they were identified first in the bursa of Fabricius of birds or aves. Okay, so పక్షుల యొక్క బర్డ్స్ యొక్క డైజెస్ట్ సిస్టమ్ లాస్ట్ పార్ట్ క్లోయకా, ఆ క్లోయకా కి అటాచ్డ్ గా ఒక లేటరల్ ఎక్స్టెన్షన్ గా బర్సా అనేది ఉంటుంది. సో పక్షుల్లో బర్సా ప్రొడ్యూసెస్ ది బర్సాలో బి లింఫోసైట్స్ అనేటువంటి మెచ్యూర్ అవుతాయి. కాబట్టి బి లింఫోసైట్స్ విచ్ ఆర్ మెచ్యూర్డ్ ఇన్ బర్సా, దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ బి లింఫోసైట్స్. ఓకే, ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఆర్ మమ్మల్స్, ఓకే, దే ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ అండ్ ఆల్సో మెచ్యూర్డ్. ఇది గుర్తుంచుకోండి, దే ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ అండ్ ఆల్సో మెచ్యూర్డ్ ఇన్ బోన్ మ్యారో. ఓకే, in human being and in mammals, they are produced and matured in bone marrow. Okay, so tarvata then they will migrate to secondary lymphoid organ, okay, to fight with the the microbes. Okay, so microbes to avi పోరాడడానికి
దే విల్ మైగ్రేట్ ఫ్రమ్ బోన్ మ్యారో నుంచి సెకండరీ లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్స్ లోకి అవి మైగ్రేట్ అవుతాయి. రైట్. సో ఇక్కడ స్టార్ గుర్తు పెట్టుకున్నా చూడండి. దీస్ బి లింఫోసైట్స్ పొజెస్ సర్ఫేస్ యాంటీబాడీ. ఏబీస్ అంటే గుర్తుంచుకోండి, నేను యాంటీబాడీస్ ని మొత్తం రాయను, యాంటీజెన్ మొత్తం రాయను. ఏబీస్ అంటే యాంటీబాడీస్, ఏజీస్ అంటే యాంటీజెన్స్. ఓకే, రైట్. సో దీస్ పొజెస్ సర్ఫేస్ యాంటీబాడీస్ యాజ్ రిసెప్టార్స్ టు రియాక్ట్ విత్ ఫారిన్ యాంటీజెన్స్. అది గుర్తుంచుకోండి, ఇందాకే నేను చెప్పాను. సంబడి మ్యూట్ CH పాల్గొన మ్యూట్ చేసుకోవాలి రాగానే. రైట్. సో ఇది ఒకటి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. దే ప్రొటెక్ట్, ఇది కూడా గుర్తుంచుకోండి. బి సెల్ కి టీ సెల్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, బి సెల్ ఇట్ ప్రొటెక్ట్ అవర్ బాడీ అగెనెస్ట్ ఎక్స్ట్రా సెల్యులార్ మైక్రోబ్స్. ఎక్స్ట్రా సెల్యులార్ మైక్రోబ్ కి అగెనెస్ట్ గా మన బాడీని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. ఏంటి? బి లింఫోసైట్స్ అనేది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్, గుర్తుంచుకోండి. వెన్ బి సెల్ ఈజ్ యాక్టివేటెడ్, they are differentiated and divided into two types of cells. Okay, the most important cells in our acquired immunity lo enti ante plasma cells. Okay, so enti avi plasma cells, right. ప్లాస్మా సెల్స్ ఏంటి అంటే, సో విచ్ ప్రొడ్యూస్ యాంటీబాడీస్. యాంటీబాడీస్ అనేటువంటివి ప్రొడ్యూస్ చేసే సెల్స్ ఏంటివి? బి లింఫోసైట్స్. టు బి ప్రిసైజ్, పర్టికులర్లీ విచ్ సెల్స్ ప్రొడ్యూస్ యాంటీబాడీస్ అని ఆప్షన్స్ లో అడిగితే ప్లాస్మా సెల్స్ అని చెప్పాలి. ఓకే, సో అంటే whenever the B lymphocyte is activated, it is divided into two kinds of cells. One is plasma cell, another one is memory cell. Plasma cell are the actual cells which produce, and they are modified B lymphocytes అన్నమాట. Okay, so they produce the antibodies. ఇది గుర్తుంచుకోవాలి, చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. యాంటీబాడీస్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసే సెల్స్ ఏంటివి? ప్లాస్మా సెల్స్. ఓకే, తెలిసిన వాళ్ళు ఓకే, నో ప్రాబ్లం. అండ్ they are also these cells are also divided into memory cells. What is the మనకు తెలుసు మెమరీ సెల్స్ ఏంటి? మళ్ళీ సేమ్ మైక్రోబ్, ఫస్ట్ వచ్చినటువంటి మైక్రోబ్ సెకండ్ టైం లేదా థర్డ్ టైం మళ్ళీ వచ్చినప్పుడు మెమరీ సెల్స్ విల్ క్విక్లీ ఐడెంటిఫై ది దట్ పర్టికులర్ మైక్రోబ్ అండ్ quickly release, quickly they are divided into again plasma cells and memory cells. Okay, the plasma cells will produce more antibodies than the first encounter and second encounter, like that. Okay, so that is memory B cells అనేటువంటివి they work like that, right? So this is about the B lymphocytes. Okay, ఇక్కడ చూడండి, helper cell, okay, is binding with the B lymphocyte. It is releasing some kind of cytokines that activates B lymphocyte. Then it will be divided into two kinds of cells. One is plasma cells, another one is memory cells. Okay, plasma cells అనేటువంటివి ఇది కంటిన్యూస్ గా డివైడ్ అవుతూనే ఉంటుంది. ప్లాస్మా సెల్స్ అనేటువంటివి ఆ పర్టికులర్ యాంటీజెన్ కు సంబంధించి, అంటే ఈ టీ సెల్ టీ హెల్పర్ సెల్ అండ్ తీసుకొచ్చినటువంటి యాంటీజెన్ సంబంధించినటువంటి యాంటీబాడీస్ ని ప్రొడ్యూస్, ఒక్కొక్క ప్లాస్మా సెల్ ఒక్కొక్క రకమైన యాంటీజెన్ కి అగెనిస్ట్ గా యాంటీబాడీస్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఎనీవే, సో బి సెల్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ హ్యూమరల్ ఇమ్యూనిటీ. ఇక్కడ రాస్తాను నేను. ఇట్ ఈస్ mediates humoral immunity. It mediates humoral immunity. అది గుర్తుంచుకోండి. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. బి సెల్స్ మీడియేట్ హ్యూమరల్ ఇమ్యూనిటీ, రైట్? Okay, humoral immunity అంటే ఏంటి? Antibody mediated. Antibodies are produced by which cells? B lymphocytes, particularly plasma cells, right? So next, another most important cells in the immune system are
T lymphocytes. Okay, they are produced by bone marrow. All the immune cells are produced by bone marrow. Adokati guర్తుంచుకోండి. Right. Somebody. Right. So, but as they are matured after formation in the bone marrow, they are migrated to thymus. So as they are matured in thymus, okay, so their name is designated as T lymphocyte. T for thymus, B for bursa, not bone marrow. Okay, so T for thymus. Thymus lo mature అవుతాయి కాబట్టి వాటి T lymphocytes అంటాం. Okay, and ఇందాక నేను చెప్పాను. So B lymphocytes, they act on extracellular microbes. Okay, and T lymphocytes, they act on intracellular మైక్రోబ్స్. సెల్ లోపల ఉన్నటువంటి మైక్రోబ్స్ పైన యాక్ట్ చేస్తాయి టీ లింఫోసైట్స్ అనేటువంటివి. ఓకే, అంటే చాలా స్మాలర్ ఉండేటువంటివి. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. అండ్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. టీ సెల్స్ కంటైన్ స్పెసిఫిక్ టీ సెల్ రిసెప్టార్స్, వాటిని టీసీఆర్స్ అంటాం జనరల్ గా. సెకండ్, ఓకే, సో టీ సెల్స్ పైన స్పెసిఫిక్ రిసెప్టార్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి, వాటిని టీ సెల్ రిసెప్టార్స్ అంటాము. అండ్ దే ఆల్సో కంటైన్ CD3 సర్ఫేస్ మాలిక్యూల్స్. CD అంటే క్లస్టర్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియేషన్ అంటాం, అంటే ఒక సెల్ ని ఇంకో సెల్ ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి మన వాళ్ళు పెట్టినటువంటి దాని పేరు అట్లా. CD1, 2, 3 చాలా నెంబర్స్ 300 వరకు ఉన్నాయి. అందులో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ వాటిని, పెద్ద వాటిని మనం మెన్షన్ చేస్తుంటాం. రైట్, CD స్టాండ్స్ ఫర్ క్లస్టర్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియేషన్. ఓకే, ప్రతి టీ సెల్ పైన టీ సెల్ రిసెప్టార్ ఉంటుంది, CD3 మాలిక్యూల్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వన్ పాయింట్. అనదర్ పాయింట్ ఈస్, దీంతో పాటు సమ్ టీ సెల్స్ దే డూ కంటైన్ CD4 మాలిక్యూల్స్. ఓకే, టీ హెల్పర్ సెల్స్ పైన CD4 ఉంటుంది, సైటోటాక్సిక్ టీ సెల్స్ అండ్ TS సెల్స్ పైన CD8 మాలిక్యూల్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి. మళ్ళీ వస్తుంది చూడండి, ఇక్కడ చూడండి, ఈ డయాగ్రామ్ మళ్ళీ చెప్తాను. రైట్, టీ సెల్స్ ఆర్ అగైన్ డివైడ్ ఇంటూ 2 టైప్స్. ఇది గుర్తుంచుకోండి, కొన్ని బుక్స్ లో ఇవ్వలేదు. There are 2 kinds of T cells. One is regulatory T cells, okay, and effector T cells. Regulatory అంటే పేరులో name itself indicating that they regulate some process, some cells. Okay, so what are the examples for regulatory T cells? T helper cells and suppressor T cells. TS cells అంటే suppressor T cells. Okay, so regulatory T cells are examples T helper T cells and suppressor T cells. And effector T cells, and they do some action, so that's why they are called effector T cells. So the examples are cytotoxic T cells or killer T cells అని కూడా అంటాం. రైట్, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీటి గురించి చూద్దాం. ఏంటి అది? నెంబర్ 1, T helper cells ఆర్ CD4 cells. ఇది మీరు కంపల్సరిగా గుర్తుంచుకోవాల్సినటువంటి పాయింట్. T helper cells are also known as CD4 cells. CD4 cells. Okay, so HIV కి సంబంధించి చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ లో ఇది CD4 సెల్స్ అనేవి వస్తాయి. రైట్, మీకు మళ్ళీ అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ చెప్పినప్పుడు అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. రైట్, సో దే హెల్ప్ బి లింఫోసైట్స్. ఇందాక మీకు డయాగ్రామ్ చూపించాను. దే చూడండి, హెల్పర్ టీ సెల్స్, దే ఆర్ హెల్పింగ్ బి సెల్ టు యాక్టివేట్. ఓకే, ఇవి ఏం చేస్తాయి? సైటోకైన్స్ రిలీజ్ చేసి బి సెల్ ని యాక్టివేట్ చేస్తాయి. అందుకే వాటిని ఏమంటాం? హెల్పర్ టీ సెల్స్ అంటారు. సింపుల్ యాజ్ దట్. ఓకే, సో దట్స్ వై దే ఆర్ T helper cells. And why they are called as CD4 cells? In addition to CD3 and T cell receptor, they also contain CD4 molecules on their surface. So that's why they are also known as CD4 cells. Okay, so they help B cell activation by producing cytokines. For growth and differentiation of B cells ki ee yokka cytokines అనేటువంటి help అవుతాయి. అవి they are released by helper T cells. Next, CD4 of this CD4 molecule of this helper cell binds with the class 2 MHC molecules of
ఏపీసీస్, ఈ ఎంహెచ్సి ఏంది, ఇది ఏంది అని అంటే 2 పాయింట్లు నేను చెప్తాను. ఎనీవే ఒకసారి డయాగ్రామ్ చూడండి. హెల్పర్ టీ సెల్ పర్టికులర్గా ఇక్కడ మనకు టీ సెల్ రిసెప్టార్ని కలిగి ఉంటుంది. నెంబర్ 1. ఓకే. సో ఇట్ విచ్ బైండ్స్ టు MHC2 ఆఫ్ యాంటీజెన్ ప్రెజెంటింగ్ సెల్ అండ్ ఇట్ ఆల్సో అడిషనల్లీ కంటైనింగ్ CD4. CD4 రిసెప్టార్ని లేదా మాలిక్యూల్ని కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఓకే. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ హెల్పర్ టీ సెల్స్ అనేది CD4 సెల్స్ అని పిలుస్తాము. ఓకే. ఇది యాంటీజెన్ ప్రెజెంటింగ్ సెల్ యొక్క క్లాస్ 2 MHC మాలిక్యూల్తో బైండ్ అవుతుంది. Okay. So then that is about the helper T cells. And then suppressor T cells. Okay. Suppressor T cells, the name itself is indicating that they suppress something. Okay. So ikkada manaki these also, and in addition to T cell receptor, they also contain CD8 సర్ఫేస్ మాలిక్యూల్స్. వాటి సర్ఫేస్ పైన CD8 సర్ఫేస్ మాలిక్యూల్స్ ని కలిగి ఉంటాయి. సో వీటిని కూడా మనం CD8 సెల్స్ అని పిలవచ్చు. కానీ సో కిల్లర్ టీ సెల్స్, టీసీ సెల్స్ ఇన్ జనరల్ గా CD8 సెల్స్ అని అంటాం. ఓకే. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇది గుర్తుంచుకోండి అమ్మా, ఇది గుర్తుంచుకోవాలి మీరు. They control B and T cell activity to not exceed than required. అంటే B సెల్ కానీ T సెల్ కానీ మామూలు కన్నా, ఓకే, మనకి ఎంతైతే రియాక్ట్ కావాలో అంతకన్నా ఎక్కువ రియాక్ట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజ్ వస్తుంది. అంటే మన సెల్ఫ్ టిష్యూ డ్యామేజ్ అవుతుంది. అంటే అవి ఓవర్గా రియాక్ట్ కాకుండా కంట్రోల్ చేసే సెల్లే సప్రెసర్ టీ సెల్. ఓకేనా. అక్వైర్డ్ ఇమ్యూన్ సెల్స్ ని, ఓకే, అడాప్టివ్ ఇమ్యూనిటీని రెగ్యులేట్ చేసే సెల్స్ ఏంటి అని అంటే సప్రెసర్ టీ సెల్స్. ఒకవేళ డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ సప్రెసర్ టీ సెల్స్ లీడ్స్ టు వాట్? ఇదే ఒక క్వశ్చన్. ఇట్ లీడ్స్ టు ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజెస్. ఓకే. ఒకవేళ సప్రెసర్ టీ సెల్స్ అనేటువంటి అంతే. ఓకే. ఒకవేళ సప్రెసర్ టీ సెల్స్ అనేటువంటివి లేకపోయినట్లయితే ఏమవుతుంది? ఇట్ లీడ్స్ టు ఆటో ఇమ్యూనిటీ. ఓకే. సో దెన్ ఇక్కడ ఒక పాయింట్ నేను మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. కొన్ని సమదర్ టీ రెగ్యులేటరీ సెల్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి. దే ఎక్స్ప్రెస్ CD4 అండ్ అనదర్ రిసెప్టర్ కాల్డ్ CD25. ఇది దాదాపు అడగరు. ఇది సెట్ లాంటి ఎగ్జామ్స్ లో అడుగుతారమ్మా. ఓకే. సో సెట్ కానీ లేకపోతే DL ఎగ్జామ్ కానీ అలాంటి వాటిలో అడుగుతారు. సో T regulatory cells, these such special T regulatory cells help distinguish between self and non-self molecules ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఈ T regulatory cells అనేటువంటి హెల్ప్ అవుతాయి. సో దట్ ద ఓవర్ రియాక్షన్ ఆర్ ఆటో ఇమ్యూనిటీ కలగకుండా సమ్ T regulatory cells అనేటువంటి హెల్ప్ చేస్తాయి. బై డూయింగ్ సో దే రిడ్యూస్ ద రిస్క్ ఆఫ్ ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజ్. అలా చేయడం ద్వారా ఇవి ఆటో ఇమ్యూనిటీ కలగకుండా కాపాడతాయి. ఓకే. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ సమ్ అదర్ టీ రెగ్యులేటరీ సెల్స్. అండ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ టీ సెల్స్ ఏంటి అంటే సైటోటాక్సిక్ టీ సెల్స్, CD8 సెల్స్ ఆర్ కిల్లర్ టీ సెల్స్. ఇది మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సినటువంటి ప్రతిది కూడా. టీ సెల్స్ అన్ని కూడా ఇంపార్టెంట్. ఇవి ఎఫెక్టార్ టీ సెల్స్ రకానికి చెందినటువంటివి. దే బిలాంగ్ టు ఎఫెక్టార్ టీ సెల్స్ category. Okay. They contain CD8 surface molecule. They act on, ఇది గుర్తుంచుకోవాలి, virally infected cells. ఓన్లీ virally infected cells ని ఇది ఎన్నో ఎగ్జామ్స్ లో అడిగిందమ్మా. సైటోటాక్సిక్ టీ సెల్స్ అనేటువంటివి డ్యూటీ ఏంటి, వాటి డ్యూటీ అవి ఏం చేస్తాయి అంటే దే యాక్ట్ ఆన్ వైరల్లీ ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్స్. వైరల్లీ ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్స్ ని అవి చంపేస్తాయి. దే కిల్, simply they kill. So that's why they are called killer T cells అని కూడా పిలుస్తాము. Okay. So TC cells are also known as CD8 plus cells. They are a kind of effector cells. Okay. So ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఇందాక T helper cell కి దీనికి డిఫరెన్స్ చూడండి. దే బైండ్ విత్ క్లాస్ 1 MHC మళ్ళీ వస్తుంది. అక్కడ మళ్ళీ చెప్తాను, రిపీట్ కావాలి, జస్ట్ మీకు ఇంట్రొడ్యూస్ చేసినట్టు ఉంటుంది. క్లాస్ 1 MHC మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ ఆల్ సెల్స్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ ఫారిన్ యాంటీజెన్స్
ఆన్ దేర్ బాడీ. అంటే ఏ సెల్ అయితే ఫారిన్ యాంటీజెన్ ని ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుందో, ఓకే, సో ఆ సెల్ యొక్క క్లాస్ 1 MHC మాలిక్యూల్తో ఈ యొక్క ఈ కిల్లర్ టీ సెల్స్ అనేటువంటి బైండ్ అయి ఆ సెల్ని చంపేస్తాయి. ఇవి ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాయి అని అంటే, సో క్లాస్ 1 MHC మాలిక్యూల్ పక్కనే ఆ యొక్క ఫారిన్ యాంటీజెన్ అనేది ఎక్స్ప్రెస్ చేయబడుతుంది ఆ ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్ చేత. సో ప్రవీణ్ కుమార్, ప్లీజ్ మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. రైట్. సో ఇది దీనికి డిఫరెన్స్ అమ్మా. ఇది క్లాస్ 1 MHC మాలిక్యూల్ ద్వారా వైరల్లీ ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్స్ ని ఐడెంటిఫై చేసి దాన్ని చంపేస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ మీకు ఒక పాయింట్ చెప్తాను, అది ఇక్కడ అవసరం లేదు, బట్ మీకు అంటే ఒక ఇంట్రొడక్షన్ లాగా. ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఈజ్ సైటోటాక్సిక్ టీ సెల్. ప్రవీణ్ కుమార్ రైట్. సో మ్యూట్ కావడం లేదు ఎందుకు మరి? ప్రవీణ్ కుమార్, హూ ఇస్ ప్రవీణ్ కుమార్? ప్లీజ్ మ్యూట్ చేసుకోండి, కొంచెం కావడం లేదు మీది. ఓకే రైట్. సైటోటాక్సిక్ టీ సెల్ ఈ రకంగా ఉంటుంది చూడండి. CD8 మార్కర్ ఉంటుంది. ఓకే, టీ సెల్ రిసెప్టార్ ఉంది. సింపుల్, CD8 ఉంది అంటే అది సైటోటాక్సిక్ టీ సెల్. బట్ ఏంటంటే సప్రెసర్ టీ సెల్ కూడా CD8 ఉంటుంది, బట్ నేచర్ అనేది డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. ఓకే, సో with the help of this T cell receptor, it binds to class 1 MHC of the virally infected cell and it will kill that virally infected cell. ఓకే, సో ఇక్కడ మీకు ఇంకొక టీ రెగ్యులేటరీ సెల్ అని చెప్పాను కదా, ఇది కొంచెం డెప్త్ టాపిక్ ఏంటంటే, some T regulatory cells, they contain CD4, okay, and CD25. ఓకే, ఇవి ఏం చేస్తాయి అని అంటే, దే హెల్ప్ ఏమంటాం ఇన్ ఐడెంటిఫైయింగ్ సెల్ఫ్ అండ్ నాన్ సెల్ఫ్ సెల్స్ ని, యాంటీజెన్స్ ని ఐడెంటిఫై చేయడంలో ఇవి హెల్ప్ చేస్తాయి. కాబట్టి సో దే రెడ్యూస్ ద రిస్క్ ఆఫ్ ఆటో ఇమ్యూనిటీ. మీకు నేను రైట్. సో ఆటో ఇమ్యూనిటీని, రిస్క్ ని తగ్గించే సెల్స్ కొన్ని ఉంటాయి, వాటిని టీ రెగ్యులేటరీ సెల్స్ అని పిలుస్తాం. వాటిపైన CD25 మాలిక్యూల్ ఉంటుంది, CD4 మాలిక్యూల్ ఉంటుంది. ఇన్ అడిషన్ టు టీ సెల్ రిసెప్టార్, దే హెల్ప్ ఇన్ ఐడెంటిఫైయింగ్ సెల్ఫ్ అండ్ నాన్ సెల్ఫ్. ఓకే రైట్. నేను ప్రతి PDF పంపుతాను. ఓకే, సో మీరు టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు. నేను వీడియో కూడా షేర్ చేస్తున్నా, బట్ PDF మాత్రం నేను కంప్లీట్ బ్యాచ్ ఫామ్ అయినాక పంపుతాను. ఓన్లీ అంటే మనకు రెగ్యులర్ వచ్చే వాళ్ళు మాత్రమే బెనిఫిట్ పొందాలనే ఉద్దేశం, అంతే. రైట్. సో ఇక్కడ మీకు 2 పదాలు మీకు నేను ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తాను. క్లాస్ 2 MHC మాలిక్యూల్ ఒకటి, క్లాస్ 1 ఇది మళ్ళీ వస్తుంది, బట్ ఇప్పుడే మీకు ఐడియా ఉంటే అప్పుడు ఈజీ అవుతుంది. MHC మాలిక్యూల్ అనేది ఒకటి. సో క్లాస్ 1 MHC మాలిక్యూల్ అనేది గుర్తుంచుకోండి, ఇది చాలా సార్లు అడిగారు. ఆల్ న్యూక్లియేటెడ్ cells contain this class 1 MHC molecule on their cell membrane. Okay, so antigen presenting cells contain class 1, class 2 MHC molecule. ఈ పాయింట్లు 2 గుర్తుంచుకోండి, బై హార్ట్ చేయండి, బట్టి పట్టండి. ఓకే, ఇప్పటి వరకు చెప్పిన వాటిని కొంచెం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి టాపిక్స్. ఈ కొన్ని ఎలా ఉంటాయంటే, కొన్ని బై హార్ట్ చేయాల్సి ఉంటాయి, కొన్ని ఏమో కాన్సెప్ట్ ని అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంటాయి, ఒక్కోసారి 2 చేయాల్సి ఉంటుంది. రైట్. సో class 2 MHC molecule, on which cells the class 2 MHC molecules are present? They are present on antigen presenting cells. What are antigen presenting cells? What are the example for antigen presenting cells? So antigen presenting cells కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే macrophages, okay, dendritic cells, B lymphocytes. Okay, so these are the antigen presenting cells.
రైట్. సో క్లాస్ 1 MHC మాలిక్యూల్ మాత్రం ప్రతి సెల్ పైన ఉంటుంది. ఓకే. ఏదైనా వైరస్ అనేది గనక ఒక సెల్‌ని ఇన్ఫెక్ట్ చేస్తే, ఆ సెల్ ఇమ్మీడియేట్‌గా ఆ వైరస్‌ని ఫస్ట్ డైజెస్ట్ చేసి, అది ఆ వైరస్ యొక్క కొన్ని పార్టికల్స్‌ని ఎపిటోప్స్ రూపంలో దాని సెల్ సర్ఫేస్ మీద క్లాస్ 1 MHC మాలిక్యూల్ సహాయంతో అది ఎక్ ఎక్స్‌పోజ్ చేస్తుంది లేదా ఎక్స్‌ప్రెస్ చేస్తుంది, షో చేస్తుంది జెండాలాగా. సో, ఆ క్లాస్ 1 MHC మాలిక్యూల్‌ను ఐడెంటిఫై చేసి, ఆ యొక్క ఫారిన్ యాంటీజెన్ యొక్క ఎపిటోప్‌కి టీ హెల్పర్ సెల్ గాని, యాంటీజెన్ ప్రెజెంటింగ్ సెల్ గాని, లేదా సైటోటాక్సిక్ టీ సెల్ గాని సో, వచ్చి దిస్ వన్ సైటోటాక్సిక్ టీ సెల్ అనేది వచ్చి ఆ వైరల్లీ ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్‌ని బైండ్ అవుతుంది. బైండ్ అయ్యి దాన్ని ఇమ్మీడియేట్‌గా చంపేస్తుంది. అదర్‌వైజ్ ద ఇన్ఫెక్షన్ విల్ బి స్ప్రెడెడ్. ఓకే. సో, దట్ ఈస్ అబౌట్ ది సెల్స్ ఆఫ్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్. ఓకే. సో, అండ్ ఇది దీంతో మనం ఫస్ట్ టాపిక్ అనేది కంప్లీట్ చేసినాం. ఓకే. అండ్ ఐల్ గివ్ ఎ స్మాల్ ఇంట్రొడక్షన్ టు అనదర్ టాపిక్. కనబడుతుందా అమ్మా? ఎవరైనా చెప్పండి, ఇది కనబడుతుందా? క్లియర్ సార్. ఓకే. రైట్. ఒక్కసారి స్క్రీన్‌ని పెద్దగా చేస్తున్నా చూద్దాం. స్క్రీన్ పెద్దగా అయిందా? హలో, ఫుల్ స్క్రీన్ వచ్చిందా? నో సార్. రాలేదా? ఫుల్ స్క్రీన్ పని చేయట్లేదు. ఇప్పుడు నో సార్. నెక్స్ట్ స్లైడ్ కనబడుతుందా? చేంజ్ అవుతుంది సార్. వెరీ గుడ్. ఓకే. రైట్. సో, స్మాల్ ఇంట్రొడక్షన్ ఇస్తాను. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటి అనంటే లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్. సో, దిస్ ఈస్ ద డయాగ్రామ్ దట్ షోస్ వేరియస్ లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్స్. ఐ డోంట్ వాంట్ టు వేస్ట్ టైమ్, అందుకే నేను ఇమ్మీడియేట్‌గా నెక్స్ట్ టాపిక్‌కి జంప్ అయ్యాను. యాక్చువల్‌గా సెల్స్ ఆఫ్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఈస్ ఎ టాపిక్ అండ్ నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈస్ లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్స్. రైట్. సో, లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్స్ కొంత ఇంట్రొడక్షన్ ఇచ్చేసి ఐ విల్ స్టాప్ టుడేస్ క్లాస్. రైట్. సో, immune system. What is immune system in our body? It is nothing but all the lymphoid organs of our body constitute the immune system. మన బాడీలో ఉన్నటువంటి లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్స్ అన్నీ కలిస్తేనే ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అవుతుంది. అది సో, ఆ రకంగా లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే. ఇక్కడ చూస్తే మీకు థైమస్ కనబడుతుంది, బోన్ మ్యారో కనబడుతుంది, ఎడినాయిడ్స్, టాన్సిల్స్, లింఫ్ నోడ్స్, స్ప్లీన్, పియస్ ప్యాచెస్, అపెండిక్స్, లింఫ్ నోడ్స్. ఓకే. సో, ఎనీవే స్మాల్ ఇంట్రొడక్షన్ క్లాసిఫికేషన్ ఇచ్చేసి ఐ విల్ స్టాప్ టుడేస్ క్లాస్. రైట్. ఇక్కడ చూడండి. సో, దే ఆర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ అవర్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్. సో, బేసికల్లీ lymphoid organs are of two types. One is primary lymphoid organs, okay, and secondary lymphoid organs. ఇది మీరు బై హార్ట్ చేయాల్సిన పాయింట్. లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్స్ ఆర్ ఆఫ్ టూ టైప్స్, మనందరికి తెలిసిందే. జస్ట్ రివిజన్ లాగా అనుకోండి. సో, వాట్ ఆర్ ప్రైమరీ లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్స్? ప్రైమరీ లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్స్ are the sites or organs where immune cells are produced and matured. Okay, either produced or matured, sometimes produced and matured. So, such lymphoid organs are known as primary lymphoid organs. Okay, ఇది మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. ఇదే క్వశ్చన్ అడిగింది ఒకసారి ప్రీవియస్ జేఎల్ దానిలో. సో, విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఆర్ ప్రైమరీ లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్స్ అని అడగడం జరిగింది. సో, బోన్ మ్యారో అండ్ థైమస్ ఆర్ ప్రైమరీ లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్స్. ఓకే, ఇది గుర్తుంచుకోండి. అండ్ సెకండరీ లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్స్. ఓకే. సో, హియర్ these are the organs or sites where immune cells are maintained and action with antigens or
Yeah, action with antigen or reaction with antigens takes place. ఇప్పుడు మనం ఇప్పటి వరకు మొదటి నుంచి యాంటీజెన్ అంటే యాంటీజెన్స్ వస్తుంది, న్యూట్రోఫిల్స్ లేదా బి లింఫోసైట్స్ అనేటువంటివి, టీ లింఫోసైట్స్ అనేవి యాక్ట్ చేస్తాయి. ఎక్కడ చేస్తాయి అంటే ఇగో ఈ ప్లేసెస్ లో చేస్తాయి. సెకండరీ లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్స్ లో ద ఫైటింగ్ టేక్స్ ప్లేస్, ద యాక్షన్ బిట్వీన్ ది antigen or foreign microbe and our immune cells takes place in secondary lymphoid organs. అది గుర్తుంచుకోండి. So what are the examples? So lymph nodes and spleen. Lymph nodes and spleen are the examples for the secondary lymphoid organs. So in addition to secondary lymphoid organs, okay, ఇవి కూడా part of secondary lymphoid organs కిందకి వస్తాయి, but they are not organs. Some tissues are also present in addition to secondary lymphoid organs. Okay, ఏంటి అవి అంటే, so they are present in various parts of our body in a series manner. Okay, so వాటి యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి అంటే, దే ఫిల్టర్ కంటిన్యూస్ గా, అంటే వీఆర్ generally continuously exposed to various microbes continuously, because our surroundings are filled with many microbes, foreign particles. Okay, so here right here these lymphoid tissues, okay, so they are present in a very huge in number, okay, in various tissues of our body. So అవి ఏం చేస్తాయి అంటే, ఆ యొక్క ఆ టిష్యూ బాడీ ఫ్లూయిడ్స్, బ్లడ్ కావచ్చు, లింఫ్ కావచ్చు, ఇంటర్సెల్యులర్ ఫ్లూయిడ్ కానీ ఫామ్ అయినప్పుడు కావచ్చు, ఓకే, వాటిలో ఉన్నటువంటి మైక్రోబ్స్ ని అవి సెపరేట్ చేస్తాయి. దట్ ఈస్ సెకండరీ లింఫాయిడ్ టిష్యూస్. దే ఆర్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ సెకండరీ లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్స్. ఏంటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి అంటే, మాల్ట్ అంటే మ్యూకోజా అసోసియేటెడ్ లింఫాయిడ్ టిష్యూ, అంటే బాడీలో మనకు మెనీ ప్లేసెస్ లో లైక్ గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ ట్రాక్ట్ మ్యూకోజా కావచ్చు, లేకపోతే యూరినోజెనిటల్ ట్రాక్ట్ మ్యూకోజా కావచ్చు, లేకపోతే డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ లో మాల్ట్ అనేది అన్ని కవర్ అవుతాయి. ఓకే, సో మ్యూకస్ లేయర్ ఎక్కడైతే ఉందో ఆ టిష్యూస్ అన్ని ప్లేసెస్ లో ఈ యొక్క ఏమంటారు, ఈ స్పెషల్ సెల్స్ ఆర్ టిష్యూ అనేది ఉంటుంది దాని యొక్క మ్యూకస్ లేయర్ కింద. ఓకే, సో దేర్ ద బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ ఆర్ ఫిల్టర్డ్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ కాల్ట్ యొక్క ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి అంటే, క్యూటేనియస్ అసోసియేటెడ్ లింఫాయిడ్ టిష్యూ, అంటే స్కిన్ కింద ఉండేటువంటి ఈ యొక్క టిష్యూను కాల్ట్ అని పిలుస్తాం. క్యూటేనియస్ అంటే స్కిన్ రిలేటెడ్. ఓకే, సో క్యూటేనియస్ అసోసియేటెడ్ లింఫాయిడ్ టిష్యూ. అండ్ నాల్ట్ అంటే ఏంటి, నాసల్ అసోసియేటెడ్ లింఫాయిడ్ టిష్యూ. నాసల్ అసోసియేటెడ్ లింఫాయిడ్ టిష్యూ అంటే సో ముక్కు అనమాట, నోస్ యొక్క ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ది నోస్ there will be a mucous membrane. So beneath that this tissue is present. And galt అంటే gut associated. ఓకే, మాల్ట్ అంటేనే ఇవన్నీ వస్తాయి, జస్ట్ వాటికి మళ్ళీ సెపరేట్ గా పేర్లు ఇవ్వడం జరిగింది. ఎనీవే, గాల్ట్ అంటే గట్ అసోసియేటెడ్ లింఫాయిడ్ టిష్యూ. ఇన్ దిస్ ప్లేస్ పిఎస్ ప్యాచెస్ అనేటువంటి ఉంటాయి, అవి ఏంటో నేను మీకు విత్ డయాగ్రామ్ రేపు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అండ్ బాల్ట్, సో ఇది కూడా ఒక రకమైనటువంటి మాల్టే. సో బ్రాంకస్ అంటే అవర్ విండ్ పైప్ అండ్ బ్రాంక ఏవైతే ఉన్నాయో రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ లో ఉండేటువంటి మ్యూకస్ కి దిగువన, సో బినీత్ దట్ మ్యూకస్ దిస్ టిష్యూ ఈస్ ప్రెసెంట్. ఎడినాయిడ్స్, వీటిని మనం టాన్సిల్స్ అని కూడా అంటాం, టాన్సిల్స్, ఎడినాయిడ్స్. ఓకే, అండ్ దెన్ ఇంకొకటి ఏంటిది, అపెండిక్స్. అపెండిక్స్ అనేది మనందరికి తెలుసు, it is present on the large intestine. Okay, a finger like projection which is vestigial organ. Okay, but దానిలో కూడా
అది vestigial organ for digestion, but so it is a part of immune system. Okay, it also contains some special immune system that filters body fluids. So in this way, so lymphoid organs are of two types: primary lymphoid organs, secondary lymphoid organs. Primary lymphoid organs are bone marrow and thymus. Secondary lymphoid organs are lymph nodes and spleen. And some secondary lymphoid tissues are also present, which filter continuously the body fluids like lymph, blood, and tissue fluids. For example, malt, adenoids, and appendix. అయితే వీటి పేర్లు ఫుల్ అంటే వీటి ఫుల్ ఫామ్ అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. పిఎస్ ప్యాచెస్ అంటే ఏంటి అని అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. సో అది నేను రేపు క్లియర్గా నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. రైట్. సో దిస్ ఈస్ టుడేస్ క్లాస్. ఈరోజు పండగ, అసలు జాయిన్ అవుతారో ఎవరు అనుకున్నాను. ఓకే, ఆల్మోస్ట్ 25 మెంబర్స్, అంటే ఫస్ట్ 35 మెంబర్స్ జాయిన్ అయ్యారు. బట్ ఎనీవే, యా 25 మెంబర్స్ ఆర్ స్టిల్ దేర్. ఐ విల్ సెండ్ టుడేస్ వీడియో టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీవన్. మీరు నా నెంబర్ నిన్న చాలా మంది అంటే ఇది మిస్ అయినట్టున్నారు. నా నెంబర్ 9848748540. సో దిస్ ఈజ్ మై నెంబర్. మీకు లింక్ డైరెక్ట్ గా రావాలి అని అంటే ఎవరో మీ ఫ్రెండ్స్ పంపితే మీరు జాయిన్ అయినట్టున్నారు చాలా మంది. సో దిస్ ఈజ్ మై నెంబర్. మీరు నాకు ఈ నెంబర్ కి మీరు వాట్సాప్ చేస్తే, హాయ్ సార్, దిస్ ఈజ్ సో అండ్ సో అని మీరు అంటే నాకు ప్లీజ్ సెండ్ ద లింక్ ఆఫ్ టుమారోస్ క్లాస్ అని పెడితే నేను మీకు డైరెక్ట్ లింక్ పంపుతాను. నాకు ఒక బ్రాడ్కాస్ట్ గ్రూప్ ఉంది. ఆ బ్రాడ్కాస్ట్ గ్రూప్ లో నేను పంపితే మీ అందరు అంటే మిమ్మల్ని యాడ్ చేస్తాను. యాడ్ చేస్తే మీకు డైరెక్ట్ లింక్ వస్తుంది. రైట్. అండ్ రేపు జనరల్ గా సండే క్లాసెస్ నేను తీసుకోను, కానీ రేపు నాకేం వర్క్ లేదు కాబట్టి మేబీ 5 to 7 తీసుకుంటాను. ఈరోజు పండగ కాబట్టి 1 hour తీసుకున్నాను. ఈ 1 hour రేపు కవర్ చేస్తాను. ఓకే, సో వీలైనంత వరకు 2 hours తీసుకోవడానికి ట్రై చేస్తాను. బట్ ఒకసారి బ్యాచ్ అనేది కంప్లీట్ గా ఒక 1 week తర్వాత ఓకే రెగ్యులర్ గా వస్తున్నారు అన్న తర్వాత అప్పుడు నేను 2 hours వీలైతే మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ కూడా, మా బాట్నీ సార్ మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ తీసుకుంటున్నారు. నేను కూడా మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ తీసుకోవడానికి ట్రై చేస్తాను. అండ్ మీకు ఒక రిక్వెస్ట్ ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు నేను పంపే ఈ లింక్ ని వేరే జేఎల్ కోచింగ్ గ్రూప్ లో పంపకండి. ఒకవేళ మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఉంటే దాన్ని ఇండివిజువల్ గా షేర్ చేయండి. ఆ వేరే జేఎల్ కోచింగ్ ఇచ్చే వాళ్ళు నాకు అంటే ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ గా 3 కోచింగ్లు నడుస్తున్నట్టున్నాయి. వాళ్ళు నాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఈసారి నా గ్రూప్ లో షేర్ చేసిండేంది అని అనుకుంటారు. నాకు అది అంత బాగోదు. ఓకే, సో నేను వాళ్ళ మీద డిపెండ్ అయినట్టు అవుతుంది. కాబట్టి వాళ్ళ గ్రూప్ లో షేర్ చేయకండి. ఓకే, అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరన్నా ఉంటే వాళ్ళకి ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. అండ్ మీకు సబ్జెక్ట్ మాత్రం చాలా పర్ఫెక్ట్ అవుతారు. మీ అప్రోచ్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ మీద ఉన్న మీ అప్రోచ్ చేంజ్ అవుతుంది. వన్స్ ఈ కోచింగ్ మీరు చివరి వరకు వింటే మీకు సబ్జెక్ట్ మీద ఉన్నటువంటి అవగాహన పెరుగుతుంది. మీరు ఖచ్చితంగా యూ విల్ బికమ్ ఏ గుడ్ లెక్చరర్, గుడ్ టీచర్. అండ్ నేను చెప్పింది కనుక అంటే నేను ఇంకోటి ఏంటంటే అప్పుడప్పుడు నేను ఈరోజు యాక్చువల్గా ఒక 20 క్వశ్చన్స్ రెడీ చేశాను, కానీ వాటికి ఆప్షన్స్ ఇచ్చే టైం లేక నేను అవి మీకు ఇక్కడ ఈరోజు ప్రాక్టీస్ చేయలేకపోయాను. బట్ రేపు మోస్ట్లీ నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. రైట్. అండ్ ఆల్సో ఇంకొక క్వశ్చన్ పేపర్ను అంటే ఏ టాపిక్ నుంచి ఎన్ని వచ్చినాయో అది కూడా చెప్తాను. అండ్ ఈ వీడియో లింక్ రేపు మీ అందరికి పంపిస్తాను. ఓకే, ఒక్కసారి మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే, ఏదైనా డౌట్ ఉంటే వాట్సాప్లో మీరు నాకు మీ డౌట్ని వాయిస్ మెసేజ్ రూపంలో పంపినా పర్లేదు, లేదా మెసేజ్ రూపంలో పంపినా పర్లేదు. మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇండివిజువల్లీ. ఓకే,
సో గ్రూప్ ఒకటి ఫామ్ చేస్తాను కానీ ఇప్పుడు కాదు, కంప్లీట్గా ఏంటి మన రెగ్యులర్గా మనం ఒక గ్రూప్ ఫామ్ అయింది అన్నప్పుడు వాట్సాప్ గ్రూప్ ఫామ్ చేస్తాను. అప్పుడు మీరు డైరెక్ట్ గ్రూప్లోనే డౌట్ అడిగిన పర్లేదు, ఇండివిజువల్గా అడిగిన పర్లేదు. ఓకే రైట్, ఓకేనా? ఐఎమ్ క్లోజింగ్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. ఓకేనమ్మా, రైట్. Thank you very much, sir. Okay, okay. I'm closing this.